Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saurare da ku a cikin fasarar labarun Nta Sokoto a yau 21 ga watan Rabi'u Thani shekarar 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma shine yazo daidai da wato 13 ga watan goma na shekarar 2025. sai dai kar ku manta za ku iya kasancewa da wato gidan talabijin na Nta Sokoto a ko ina kuke a fadin duniya ta sashen mu na sada zumunta, ta shafin mu na sada zumunta na Facebook at Nta Sokoto News Update. Haka kuma za ku iya kasancewa da mu kai tsaye ta ɗayan shafin mu na YouTube at Nta Sokoto Live Stream. Da fatar kun wani lafiya. Sai dai yau labarun ba kamar yadda kuka saba ganin su ba, saboda wato mu yi babban bako a nan ɗakin namu na ya watsa labarai, wato shugaban kungiyar malaman jami'a da aka fi sani da ASU, wato Profesa Muhammad Nuruddin Mustapha, inda za mu tattauna da shi kan wato wannan yajin aikin gargadi na sati biyu da suka shiga. Wato za mu tattauna kan dalilukansu da abubuwan da suke bukata da duk abubuwan da ya jibanci haka. Amma kafin mu je nan za mu kawo muku 'yan takaitattun labaru. Matar shugaban hukumar kwastam ta ƙasa kuma shugaban kungiyar matan ma'aikatan na kwastam manya ta ƙasa kekilomo wato adeni da kuma matar gwamnan jihar Sokoto Fatima Ahmad Aliyu sun ba da tabbacin cewa za su ci gaba da tallafawa mata da kuma kare muhalli da kuma lahiyar iyalai. Wannan kuwa ya zo ne a daidai lokacin da suka kaddamar da ba da tallafi ga mata da kuma faɗakar da su kan allurorin rigakafin nan na kanwar gaida. Wannan bikin dai an kaddamar da shi ne a nan jihar Sokoto. Aliyu Muhammad Kawaye na ɗauki da cikin wannan rahoton. An kaddamar da wannan kamfe na ƙasa baki ɗaya domin inganta rayuwa mai tsafta da ingantacciyar lafiya. Ƙungiyar matan ma'aikatan kwastam ta ƙasa wato kowace ke jagorantar wannan shiri, wanda ya haɗa da gwajin lafiya kyauta da kuma tallafi ga marasa galihu. Shirin tallafin ya mayar da hankali ne wajen taimakon zawara da marayu da mata masu rauni a cikin al'umma. Haka kuma ana wayar da kai kan rigakafin cutar ƙyanda da makamanciyarta da kuma gudanar da duba lafiyar jama'a gaba ɗaya. Mai matuƙar farin ciki ga wannan tallafin da aka ba mu, Ubangiji Allah ya saka da alheri. Gode, Allah ya saka da alheri. Ina godiya sosai da wannan tallafin da suka bada, kuma muna roƙon Allah ya ƙara ƙarfafa su saboda su ƙara taimaka ma sauran al'umma. Mu ne musu fata da su yi kwaikwayo da suwa, kuma su tuna da marayu su tallafa musu. Ziyarar da shugabar kowa ta ƙasa wato Kikilomo Adeniyi ta kawo a jihar Sokoto tana cikin shirye-shiryen ƙungiyar matan hafsoshin na kwastam wato na Green Border Sustainability Initiative, wanda yunkuri ne na ƙarfafa tsaftar muhalli, koyon sana'o'in da ba sa gurɓata muhalli da kuma ingantaccen tsarin rayuwa ga mata da iyalai a faɗin ƙasar. Yayin kaddamar da shirin, Kikilomo Adeniyi ta bayyana cewa wannan aikin na musamman ya samu asali ne daga hangen nesan uwar gidan shugaban kasa Oloremi Tinubu, kuma zai shafi rayuwar jama'a a dukkan yankuna na kasar. Mun san ba za mu iya yin komi ba, amma wannan dan kadaitaccen aikin shine muka ga kawai bari mu yi mu tallafa ma mutane na cikin jihar Sokoto. Uwar gidan gwamnan jihar Sokoto Fatima Ahmad Aliyu ta yaba kokarin kungiyar kowa wajen ci gaban al'umma. Tana mai cewa ayyukansu sun yi daidai da manufar gwamnatin jihar Sokoto na inganta walwala da jin daɗin jama'a. Wasu masu jawabai ciki har da kwamishinar kula da mata da harkokin yara da kuma kontrola na kwastam na yankin Sokoto da Zamfara da sauransu sun yaba wa kokarin kowa da uwar gidan shugaban kasa da kuma gwamnatin jihar Sokoto a wannan haujin. Shugabar ta kowa ta kuma kai ziyara a asibitin ƙwararru domin duba aikin gyaran wani gini da aka kammala. Tun da farko, uwar gidan controller general ta ƙasa ta kwastam ta kai ziyarar ban girma ga uwar gidan gwamnan jihar Sokoto a fadar gwamnati, inda suka yi musayar kyaututtuka a matsayin nuna haɗin kai wajen gudanar da ayyukan jin kai. Daga Sokoto, Aliyu Muhammad Kawaye, labaran NTA. Gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wato raba kayayyakin koyon sana'o'i da na ma koyarwa wato a makarantu ga kananan hukumomi guda 23 da ke jihar nan. Wato wannan kwarai-kwarayen bikin dai an gabatar da shi ne a sakatariyar shehu kan giwa da take nan a jihar Sokoto, wanda mai ba gwamna shawara kan ilimin manya da koyon sana'o'i ya kaddamar ga shirin da muka yi muku akan wannan.
Na ganin ta kawo ci gaba a jihar Sokoto da kuma tabbatar da cika kudurar nan guda tara da ta yi alkawali. Gwamnatin jihar Sokoto wato ta kaddamar da raba kayayyakin koyon karatu da aka fi sani da teaching materials da kuma kayayyakin ayyukan hannu na miliyoyin kuɗi ga ƙananan hukumomi guda 23 na jihar Sokoto. Mai ba da shawara na musamman ga gwamnan jihar Sokoto na ma'aikatar ilimin manya da kuma koyon sana'o'i. Ibrahim Muhammad Gidado ya bayyana cewa wayannan kayayyakin da aka raba wato wata hanya ce ta ganin an tallafa ma al'umma domin su zamo masu dogaro da kansu da kuma ganin wato har sun kai ga tallafawa ko kuma koyawa wasu domin su ma kansu su zamo masu dogaro da kansu don ci gaban jihar Sokoto. Kayayyakin da aka raba dai sun hada da kayayyakin koyon rubutu da karatu, teloli, injimin saka, kujeru ga malaman makaranta da ma ɗaliban, haka kuma da tabarmi da sauran kayayyaki. Sakona ga wanda suka amfana da wannan kaya musamman wanda suka koyi tela da kuma saƙa su yi amfani da kayan da an ka ba su don su ɗauki lalurar kansu da kuma yaransu da kuma 'yansu wanda suke kusa da su koya musu domin a amfana. Ku riƙe wannan amana, an hidda ma dan kuɗi an kai waɗanga abubuwa, don Allah ku riƙe amana ku tabbata waɗanga abubuwan sun yi yadda an ka ce, saboda idan kun kai waɗanga abubuwa za ku jawo mu jihar Sokoto girma, za ku jawo mai girma gwamna girma, za ku jawo mu SA girma, za ku jawo ma'aikatar Agency for Mass Education girma. Ɗaya daga cikin jagororin ƙananan hukumomi da suka zo wannan taron da kuma wasu da suka amfana da kayayyakin ayyukan hannu da suka fito daga ƙananan hukumomi guda 23 sun yi kira ga sauran da suka samu wa'annan kayayyakin da cewa su yi amfani da su ta hanyar da aka tanada domin ci gaban yankinsu da ma jihar Sokoto baki ɗaya. A tarihin wannan ma'aikata za mu iya cewa dai gaskiya wannan shine karo na farko da muka samu irin wannan taimako na kayan aiki wanda za mu je mu bayar ga masu koyon sana'a. Gaskiya muna da mika godiyar mu gare irin goyon bayan da ya ba mu da haɗin kai, domin babu haɗin kan da ya kai cikin jihohi muna hitowa ana gogawa da muwa, wani ci gaba na da gaban gare mu jihar Sokoto. Kuma muna jinjina ma SA na wannan ma'aikata da mai girma gwamnan jihar Sokoto da irin kokarin da yake yi na taimaka ma mata. Kowane daga cikinsu an bashi kudaden da za su kai su kananan hukumominsu tare da kayayyakin da aka raba musu. 'Yan wasar kwallo na Super Eagles ta Najeriya dai sun sauka wato a jihar Oyo, a jihar wato Akwa Ibom a garin Oyo akan shirye-shiryen wasansu da za su yi gobe Talata na neman gurbin zuwa wasannin kwallon kafa na shekarar 2026 bayan dawowarsu daga ƙasar wato Afirka ta kudu. Wato wasan sun sauka ne a filin jirgi na sauka da tashi na wato Oban Victor Ata da yake a garin Oyo na jihar Akwa Ibom. Ga labarin da muka shirya muku akan isowar tasu. A takarar ƙarshe don tikitin gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 na ƙara gabatowa yayin da Super Eagles na Najeriya suka isa garin Oyo suka kuma fara atisaye da yammacin Lahadi. Tawagar Najeriya da ta halarci wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 da aka buga da 'yan ƙasar Lesotho a birnin Polokwane na Afirka ta Kudu ta dawo gida lafiya da safiyar Lahadi inda jirgin su ya sauka a filin jirgin sama na Oban Victor Ata da ke Uyo. Babban wasan na ranar Talata zai kasance karawar ƙarshe tsakanin ƙungiyoyi biyu daga cikin uku da ke fafatawa domin samun tikitin kai tsaye na rukunin ca zuwa gasar cin kofin duniya shekarar 2026 da za a yi a nahiyar arewacin Amerika. Za a fara wasan da misalin karfe 5 na yamma, a lokaci guda kuma za a fafata tsakanin Afirka ta Kudu da ƙasar Rwanda a garin Nelspruit, wanda sakamakon sama zai taka rawa wajen tantance wanda zai samu gurbi daga rukunin ca. A wani kuma labari daban, 'yan wasan Najeriya masu tunƙaho a gasar World Powerlifting Championship wato wasannin daga karfe mai nauyi da ake a birnin Cairo na ƙasar Masar sun ci nasara sosai inda suka lashe zinariya guda 2 cikin kwanaki 2 na fafatawa. Dukkan 'yan wasa 4 na Najeriya da suka shiga gasar zuwa yanzu sun samu lambar yabo, kuma
ana sa ran ƙarin nasarori daga sauran 'yan wasan a makon da ke tafi. Daga Sokoto, Safiya Abdullahi, labarin wasanni NTA. To yanzu kuma da yadda Allah za mu shiga cikin shirin namu kamar yadda muka yi muku wato alkawali muka yi muku bayani daga can farko, wanda za mu tattauna ne tare da wato shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa reshen jihar Sokoto. A nan ɗakin nan ma muna tare da wato shugaban na ita da ke nan na jami'ar Usman Danfodiyo da ke nan jihar Sokoto, a Profesa Muhammad Nuruddin Al-Mustapha. Mune maka barka da zuwa ɗakin namu, Prof. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da yadda Allah kuma yanzu za mu shiga cikin shirin. Wato wannan ya zama kusan wani abu da ya zama ƙarfi ga ƙawahun wannan ƙungiyar taku. Zuwa yajin aiki dai ba wani sabon abu bane gare ku, an yi ta yi kuma kusan cewa kowane lokaci kuka fara wannan yajin aikin wani abu na shigowa kuma a dakatar da shi. Za mu so ka yi ma masu kallon mu bayani wannan yajin aikin da kuka shiga yanzu na gargadi na sati 2 menene yake kunshe da shi. Kamar dai da mai gabatar suna faɗi ba yajin aiki ba sabon abu bane, amma dai mutane suka duba an dan kwana biyu yanzu ba a magana yajin aiki, saboda mu ma muna dubawa irin abubuwan da suke mun ɗauki wasu hanyoyi. Kuma wannan gwamnatin tun kafin ta zo, kamar shi shugaban ƙasa mun tattauna da shi akan matsalolin da ke sa yajin aiki, wanda ya nuna shi baya da bukata da wannan abubuwa, kuma in har Allah ya sa ya samu zuwa mulki to wayannan abubuwan za a kau da su. So wanda mun zo da fata ta gari cewa wannan gwamnatin idan ta zo insha Allah wayannan matsalolin ba za a yi. Shi yasa yanzu kaga shekaran mu wajen 2 da wani abu, tun shekara ta 2022 da muka je yajin aiki ba mu sake zuwa yajin aiki ba, sai dai muna ta kokari a zauna da gwamnati. To abin da ya kawo wannan shine mun yi ta haƙuri a ce yau a yi mitin da wannan, yau a kafa wannan kwamiti, gobe a kafa wannan, jibi mu haɗu da wannan. Muna dai ta dudduba abubuwan. Babban dalili dai wanda muna ta faɗi shine akwai jadawalin da ke tsakaninmu da gwamnati wanda a kai ne ya kamata a ce duk bayan shekara 4 ana diba wannan jadawalin, inda muka iyawa da inda gwamnati ke iyawa a yi. To shine aka zo yanzu an kai ƙarshe, muna jiran kawai su sa hannu ya suka hito da wasu abubuwa daban waɗanda ba mu ma san da su ba, wanda already kuma mun yi ta yi har muka kai members ɗinmu sun matsa mana me ke faru, har muka kai dai aka ba da kwanaki na cewa to idan ba a yi ba za mu shiga yajin aiki kwana 14, har kwana 14 ya kare ba abin da aka yi. Shi yasa muka shiga wannan yajin aiki. Iyaye da sauran gama gari idan suka ji kun tafi yajin aiki kowane lokaci wato sai ana ɗaukar laifin ana aza muku, ana cewa ba ku da godiya Allah. Waɗanne hanyoyi kuka ɗauko na ganin kun wayan ma mutane kai kan wannan yajin aiki don su fahimta, kamar yadda taron da kuka yi shekaran jiya an yi tattauna akan irin wannan. So ya kamata a ce kun bullo da wasu hanyoyi na faɗakar da al'umma kafin ku tsunduma don mutane su tausaya muku ko kuma su duba muku akan wannan. Waɗanne hanyoyi kuka ɗauko akan haka? Mun ɗauki matakai da dama. Sun mai hira da 'yan jarida, muna ba da press release abin daga 'yan jarida, kuma duk gidan rediyon da ya kira mu muna zuwa mu yi bayani irin wannan. Don haka mun daɗe muna waɗanga bayanai, mun yi zanga-zanga ta lumana cikin makaranta don ta kawo tashi hankali. Mun a shekaran jiya da kake magana ai yana ɗaya daga cikin hanyoyin da muke bi domin mu sanar da iyayen yara. Kuma wannan abun kamar yadda muka magana temporary abu ne wanda yake ɗan ƙanƙanin lokaci ne idan dai gwamnati da gaske take, bai ma ɗauka zai kai haka ba. Abu ne wanda mu kanmu yana damu, don kama haihuwa ce, dole in za a haihu ai sai an ji ciwo sannan ɗaya hito, amma kuma ba a bari haihuwa. To dole na waɗanga matakai sai mun ɗauke su, saboda ita gwamnati kamar dai bata ma fahimci abin da muke, so dole sai mun sa ta fahimta. Shi yasa muke wannan. Mu ma ɗalibai ne kuma mu ma iyaye ne yadda kowa yake. So insha Allah. To kamar yadda bayan kun tafi wannan yajin aikin yau kusan wayewar garin yau aka tashi da shi, ko akwai abin da gwamnatin tarayya ta yi a kai? Ba abin da gwamnatin tarayya ta yi ille ta hidda takardar cewa za a tsaye da albashin mu. Suna tsoratar da mu kamar wasu ƙananan yara, maimakon su zo su yi magana akan abin da ya kamata, kawai sai an kai da takarda cewa a tsaye da albashin mu. To ya kuka ji akan wannan? Amma ba abin da muka ji don ban waye muka saba ba. Yanzu haka muna da wani albashi rike ga hannun su wanda suka kibiya, kuma mun yi aikin mun gama. To menene wannan bai dame. To menene sakon ka ga duk inda wannan sautin yake? To sako
gare mu shine iyayen yaran muna ba su hakuri da sauran ɗalibai su sani mu ma ɗalibai ne, kashi wajen 50% namu ɗalibai ne, don mu ɗaya aikin mu ya zan in ba karatu ma korar ka za a yi, so dole kai karatu ka kai inda ya kamata ka kai. Sannan mu ma iyaye ne, muna da 'ya'yan mu ciki don ba mu da kuɗin da za mu kai 'ya'yan mu makarantar biya, so mu ma muna jin abin da aka ji, amma in ba haka muka yi ba abin da gwamnati za ta yi. Abin da muka kira da su iyaye da waɗanda adda hannu da ruwa tsaki, idan suna da hanyar da za su wa gwamnati magana, wannan abun in gwamnati na so yanzu nan cikin awa 2 ana iya kare shi. To mun gode kwarai da takaitaccen lokacin da ka ba mu, sai ku dakaci wannan shirin ta sashen turanci da yadda Allah. Bisalam. Good evening and welcome to Nta Sokoto News. Today is the 21st day of Rabiu Asani 1447 after Hijrah, which is also the 13th of October 2025. You should remember that you can watch this news live on our social media handle, Facebook at Nta Sokoto News Update and on YouTube at Nta Sokoto Live Stream. I am Safiya Abdullahi with this news. The Sokoto State branch of the Academic Staff Union of Universities, ASU, has joined its counterparts nationwide in a 2-week warning strike to press home their demands over issues affecting the welfare of members and the education sector. The ASU chairman, Sokoto State Chapter, Professor Muhammad Nuruddin Al-Mustafa, is with us to shed more light on the reasons behind the strike and the nation's expectations. But before then, let's take a look at today's news items. The wife of the Comptroller General of Customs and President of the Customs Officers' Wives Association, COA, Kikelomo Adeni, and the wife of the Sokoto State Governor, Fatima Ahmad Aliyu, have reaffirmed their commitment to promoting women empowerment, environmental protection, and family health. They made the commitment while flagging off a women empowerment program, sensitization on measles, rubella vaccination, and a medical outreach held in Sokoto. Ali Muhammad Kawai reports. A nationwide campaign to promote healthier and cleaner living is underway. The initiative, led by Customs Officers' Wives Association, COA, includes medical outreach and support for vulnerable groups. The empowerment program targets widows, orphans, and vulnerable women. It also includes sensitization on measles, rubella vaccines, and general medical outreach. I appreciate for this thing we do for my life. God bless all this custom. Any place where they go. Very happy, thank you so much. The visit by the COA National President Kikelomo Adeni is part of COA's Green Border Sustainability Initiative. The campaign aims to promote cleaner environments, green skills, and healthy living for women and families across the country. Flagging up the program, Kikelomo Adeni says the special mission inspired by the First Lady Oloremi Tinubu will touch lives in every region. Why we created the initiative is to make sure that even as we're handing the starter kits to our women, we're giving them skills in this, in that, they must have good health to make a living out of what we have handed to them. The wife of the Sokoto State Governor, Fatima Ahmad Aliyu, describes COA's community development efforts as commendable, saying their work is in line with Sokoto State Government's agenda to improve the welfare and well-being of its citizens. I want to appeal to sister security agencies to emulate Customs Officers' Wives Association by introducing similar initiatives that will put smiles on the faces of vulnerable groups in our society.
Other speakers, including the Commissioner for Women and Children's Affairs and the Controller of Customs for Sokoto Zamfara Zone, also lauded the efforts of COA, the First Lady, and the state government. The ministry stands ready to collaborate with associations like COA in promoting the welfare of women and children in the state. That want to appreciate our wives for being up and doing in keeping the home front. The association has been too good in this regard, and to which we appreciate. This empowerment program is a testament to our commitment, which aligns with the agenda of the First Lady of the Federal Republic of Nigeria. She also visited Specialist Hospital to inspect a facility renovated. Earlier, Mrs. Adeni paid a courtesy visit to the governor's wife at the government house, where they exchanged souvenirs as a gesture of their shared commitment to humanitarian service. In Sokoto, Ali Muhammad Kawai, NTA News. Sokoto State Government has commenced the distribution of vocational equipment as well as teaching and learning materials to the 23 local government areas of the state. Nuruddin Abdullahi Adli reported that the event took place at the Sheikh Hukangiwa Secretariat and championed by the Special Advisor to the Governor on the State Agency for Mass Education. In its quest to facilitate the execution of meaningful development in the state and to brace one of its 9-point smart agenda trajectory for the benefit of citizens, Sokoto State Government has flagged off multi-million naira distribution of vocational equipment, teaching and learning materials, and supported graduate learners with starter pack. Special Advisor to the Sokoto State Governor and State Agency for Mass Education, Ibrahim Muhammad Gedado, says the starter pack will enable the graduate learners to be self-reliant, self-employed, and be able to be in the position to employ others for self-growth and development of the state. Items distributed include writing materials, tailors, knitting machines, facilitators' decks, 3-seater decks, as well as mat, among other items. This material will help us bridge the gap between formal and non-formal education system. Work together to ensure that youth, adolescents, girls, adults, prisons, inmates, people with disability and IDP camps are not left behind. One of the local government coordinators, along with some beneficiaries of the vocational equipment, urged the recipient to make good use of the items in order to contribute meaningfully to the development of the society. I wish to express my gratitude to His Excellency, the Governor of Sokoto, Alhaji Ahmed Aliyu, for this remarkable achievement that we have made emergency for mass education by giving us this learning and vocational materials. Each coordinator and graduate received transport fare to their various destinations. In Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adli, NTA News. And now moving into our discussion, I have with me in the studio Chairman, Academic Staff Union of University ASU, Sokoto State Branch, Professor Muhammad Nuruddin Al-Mustafa. Professor, you're welcome. Good evening. Okay, good evening, sir. Sir, we want you to tell us, please, what are the major reasons behind the 2-week warning strike? And the main reason for this is not new. This is what we have been talking about to the media and the public. We had an understanding with the federal government to renegotiate our agreement that we had in 2009, and these have been with successive committees. But this time around, because the government showed interest that they want to end this debacle, they now appointed a committee, and the committee sat down with us painstakingly, and we reached a consensus, and we the report was submitted to the government in October. And what are the government response so far? The government responded just 2 days ago with something that is alien, something that is not contained in the agreement as what they have agreed. And we have already given them ultimatum that if they have not, because we are tired, that we are going on the strike. So they have not responded with anything positive, and that was why the government is saying no work, no pay. Yes. What is going to be your reaction? This is sad. This is something that has been, placed by government, and it never worked.
you can't threaten somebody who is legitimately looking for his right. So for us, it's not something that we are not moved by that. Though it is painful, but we are not moved by that. We will stick to the letter until government come to the negotiating table, which is approved by law. We are looking for negotiation, which is legal. So we are not the threat is not, we are not moved by the threat anyway. We will continue until government do the needful. I want to believe you have conducted many meetings, several sittings. What advice or what message do you have for parents and students, being them the one, undergoing those, being affected by those ongoing strikes? We actually did a lot of advocacy, media meetings, press conferences. Last 2 days we had a town hall meeting where we explained to parents, we invited parents, stakeholders, and explain everything. So I believe they are fully aware of why we are into it. But what we are saying is that let them just be patient. It's something that is temporal. We are affected also by that. We are parents, we are students. But we believe if government is serious about it today, this night, they can end it. And we are sure if they prioritize and talk to people that they can talk to, public and other parent and what have you, we are ready to finish this even today. But I want to believe during a meeting you have discussed, with your fellow members, we want to have their opinion. What are their own opinion toward this? Are fully with us, 100%. They are fully with us, and they agree that this is the only way we can, compel government to come to the negotiating table. This is not new. Always government try to jettison this collective bargaining arrangement, which is a legal tool set aside by International Labour Organization. But they always try to jettison it. So we will get there, inshallah. Inshallah. Do you have any message to the general public? The whole world is looking at you, is watching you. We actually need the public, those that want to talk to government in any way. We have spoken to well-meaning individuals in this country, and some have intervened, and some are still intervening. We don't want to be on strike. This is for sure. We don't want to. We are the one that is being affected the most. Yes, when you look at it visibly, you may say students are affected, but we are more affected. We still have 4 months outstanding salary with government, only because we want government to do what it's supposed to do without any pressure. And that is our problem. We only said, okay, government do the right thing. We have serious issue. Our people are leaving the country. As I've spoken to you, we lost more than 300 professors to neighboring countries that cannot even comparable to Nigeria. And why? Because the condition of service is very poor. It's nothing to take home about. We have the least salary in the world. The least. Our salary today of professors who spend 40, 30 years in service is less than $350. While even Zimbabwe, that is a war-torn, and is having more than that. So what we are saying, do the right thing. Correct the condition of service so that we attract national and international scholars. Because there is no country that can develop without actually having its intellectual being happy with their work. We don't have any other work than this. Thank you, Professor. Thank you for being here with us tonight. You are welcome. Thank you very much. Well, viewers, that is all we have for you tonight. Thanks for watching, and good night. Mealtime is game on. Meet my SureBet Game Changer, made from natural ingredients to deliver game-changing chicken aroma and taste for my whole team. Mom, why did we not use this before? Upgrade your chicken game with game-changing chicken flavor from Maggi Chicken. Your home deserves nothing but the best.